Hello and welcome to the channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലേ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന Vantage എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമിംഗ് ആണ്. So this is a game by Stonemaier Games. ഇത് എൻ്റെ recent addition ആണ് to my board game collection. One of my favorites so far. So ഈ ഗെയിം വലിയൊരു ഗെയിമാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഗെയിമാണ്. lot of അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സോളോ പ്ലേ ത്രൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൗ ടു പ്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേ ത്രൂ, എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്താണ് വാൻറ്റേജ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലറേഷൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ഗെയിം തുറക്കുന്ന സമയത്ത്, അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്ന ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബോർഡാണ്. ബോർഡിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് what do I call it? It's a very thin cardboard and I just hope that it doesn't tear easily. പെട്ടെന്ന് കീറില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഇതായിട്ട് വരിക. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓൺ ദ സൈഡ്. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദെൻ യു ഗെറ്റ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ബുക്സ്. Okay, book of Vantages. That clearly എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, do not look inside unless instructed. So then we have our rule book, we have the book of secrets, then കുറച്ച് action story books ആണ് നമുക്കുള്ളത്, which I'll get into once we get started. Okay, so we have got around 7 story books. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി കുറെ കാർഡ്സ് ആണ്. കുറെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. അതെ, എനിക്ക് സ്പോയിലേഴ്സ് ആവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവാ. Then we have these kind of things. കുറെ ഡൈസ് which we'll need. Again, skill dice which again we'll need. Then lot of cards. Okay, then നമ്മുടെ പ്ലെയർ ടോക്കൺസ് ഒക്കെ. സോ ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കാർഡ്സ് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഗെയിം വി നീഡ് ദിസ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും പിക്ക് ചെയ്യുക. സോ ബ്രില്യൻ തിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹവ് ഡൺ ഇസ്, ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു കെൻ സീ, ഈ ബോക്സിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഓൾസോ ദേ ഹവ് ഡൺ സംതിങ് സിമിലർ ഓൺ ദിസ് സൈഡ് ആസ് വെൽ. I don't know if you can see. ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് കുറെ സമയം നമ്മൾ കാർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ പോവും. സോ യു ഷുഡ് ബി ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നൽകാൻ. ഓക്കെ, സോ ഗെയിം തുടങ്ങാം. ഇതൊരു ലോങ് ഗെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ദിസ് ഗെയിം നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ എൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിന്റെ ഹൗ ടു പ്ലേ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്യൂർലി എന്താ പറയുക, ഒരു പ്യൂർലി പ്ലേ ത്രൂ ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ 10 ചാലഞ്ച് ഡൈസ് പൂള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഐ ഗോട്ട് ദ സ്കിൽ ഡൈസ് ഹിയർ. ദെൻ ബൂസ്റ്റ് ടോക്കൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് എൽസ് ഡു വി ഹാവ്? ദെൻ ദ ടോക്കൺസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് ദാറ്റ് വി ആർ. സോ ഈ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ്, വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്, ലോട്ട് ഓഫ് സിനാരിയോസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് ട്രാവലർ നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സിഗ്നലിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റർഗാലക്റ്റിക് വെസലിൽ ആ അൺചാർട്ടഡ് പ്ലാനറ്റിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്നു, പിന്നെ ആ പ്ലേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. അപ്പം 21 മിഷൻസാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ടാബ്ലോ. സോ ദിസ് ഗെയിം ഇൻവോൾവ്സ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസ് മിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും, ടാബ്ലോ ഫോമിംഗ് ഉണ്ടാവും, കാർഡ്സ് വെച്ച് ടാബ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യു റോൾ വൺ ഓഫ് ദ സ്കിൽ ഡൈസ്. സോ ലെറ്റ് മീ സീ. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് we have several skills here. Show you. Okay, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉണ്ടാവുക. സോ അതിന്റെ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ കാണുന്നത് മൂവ്, ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ മൂവ്, വയലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലുക്ക്, ഓറഞ്ച് എൻഗേജ്, ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ്, യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക്, റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ പവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്കിൽസ് ആണല്ലോ. സോ ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി പ്ലേയിങ് ടുഡേ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്താ പറയാ മോർ സ്കിൽഡ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കില്ലിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ അതായിരിക്കും കൂടുതലുള്ള സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ബ്രിങ് മൈ ക്യാരക്ടർ. So yes, so we are going to be playing as Ariel, the engineer. I don't know if you can see. Okay, so നമ്മള് കൂടുതൽ skilled എന്ന് പറയുന്നത് in taking things ആയിരിക്കും. നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഗോസ് ഹിയർ. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ടാബ്ലോയുടെ എന്താ പറയാ നടുക്ക് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3x3 ഗ്രിഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് കംസ് ഇൻ ദി മിഡിൽ സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഐ ഓൾസോ ഗെയിൻ, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടോക്കൺ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ കീപ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഫോർ നൗ. ദെൻ പ്ലെയർ ടോക്കൺസ് എടുക്കാം. പ്ലെയർ ടോക്കൺസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ കളർ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലേയിങ് മൾട്ടി പ്ലെയർ ദിസ് കംസ് ഹാൻഡി ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്. സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു be going with daring. Then ഏറ്റവും കോമൺലി നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ പ്ലേസ് ഓൾ മൈ ട്രാക്കേഴ്സ് ഹിയർ. സോ ട്രാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വേൾഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സീയിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ദർ ആർ ആക്ഷൻസ് ഓർ പ്ലേസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യു ലൂസ് യുവർ ഹെൽത്ത്. സോ ലൂസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കും ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈം ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊറയിലായിരിക്കും എന്താ പറയാ ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോസിബിലിറ്റി. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 4. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ്, നമ്മളിനി അടുത്ത നമ്മുടെ മിഷൻ, നമ്മൾ എന്ത് മിഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ I'm going to roll my dice again. Okay, so that means I'll okay, 1592. 1592. Violet and green 1592. So that's what I'm going to get. But അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് 2 skills ഉണ്ട്. Okay, so let me bring my 1592 mission. Wow. So I don't know, ഞാൻ ഈ മിഷൻ ഇതിനു മുന്നേ കളിച്ചിട്ടില്ല. But I have a feeling that this is going to be one of those difficult tasks. But ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്കും താഴോട്ടുള്ളത് ആസ് യു മൂവ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസിയർ എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആട്ടോ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ, ഈ ഒരു മിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ മിഷൻ. സോ ബേസിക്കലി ഐ ഹാവ് ടു കോൺകർ ആൻ എൻറ്റയർ സിറ്റി. I have no idea. So I have played around 10 games as of now. But എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് സിറ്റി. ഞാൻ ഇതുവരെ സിറ്റീസ് എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേസിൽ ഞാൻ സിറ്റീസ് അധികം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. സോ വി ഹാവ് ടു കോൺകർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റി, പെർഫോം ദിസ് ആക്ഷൻ ആണ് സിറ്റി ലൊക്കേഷൻ, റീഡ് ഇത് ചെയ്തത്. സോ ഓവർ പവർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ മിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓവർ പവറിന്റെ ഒന്നുമില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. സോ വിൽ കീപ് ദാറ്റ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഈ ഷീറ്റിലായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം വെക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. സോ ഇപ്പൊ സ്കിൽ ടോക്കൺസ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ we reach here. The ship malfunctions, you have mere seconds to escape. So basically നമ്മൾ വന്ന സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈച്ച് പ്ലെയർ ഗെയിൻസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽ. സോ അഗൈൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. that determines where we start from. So I don't think even that is helpful. So that means that we start from 004. Okay, so let me grab that. So this is 004. ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന
വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഹൗ ടു പ്ലേയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് പ്ലേ ത്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോവാണ്. ഫൈനലി വി ഗോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ. സോ ആദ്യമേ തന്നെ സ്കിൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഗെറ്റ് an overpower and I get a look token. So that which means ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്? I start from 428. So 428 is starting this, so I'll get that card. So this is where we are starting from. Okay, ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളെടുക്കുന്ന കാർഡ്സ്, ദീസ് ആർ ദ ലൊക്കേഷൻസ് വി ആർ റീച്ചിങ് ഓർ ലൈക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ്. സോ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആർ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് യു സീ ഓൺ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ്. സോ that attention, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിംസിൽ പലതരത്തിലുള്ള attention is important for this game. You have to, there are moments where you have to be very observant. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഗെയിംസ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വിച്ച് ടെൽസ് us that ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൈവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ ഒരു കാർഡിനകത്ത് നമുക്ക് 6 ആക്ഷൻസ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് സ്കിൽസ്. നമുക്ക് 6 ആക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിക്കനുസരിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറി ബുക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട്, വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ഒരു റിയാലിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ളൊരു, അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടെ ഉള്ളൊരു വേയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വേർ വി ആർ റൈറ്റ് നൗ. ഞാനതിവിടെ സൈഡിൽ വെക്കും. സോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും ഒരു 10 ഗെയിംസ് കളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. whenever you start, don't, like my tip would be, don't just randomly start. So നമുക്ക് ഒരു ടേൺ വരുമ്പോൾ, so let me explain how a turn works. ഒരു ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും you can either do one of the actions from these 6 or you can do any card actions. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാർഡ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല കാർഡ് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ കാർഡിലാണെങ്കിൽ ഐ കൻ മാസ്റ്റർ, ഐ കൻ ബൈ, ഐ കൻ എക്യൂപ്പ്. മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു കൻ ബൈ സ്റ്റഫ്. എക്യൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയാ കുറച്ച് നമ്മുടെ equipments അല്ലെങ്കിൽ weapons or anything, whatever that can help us with the journey, you can do that. It all comes at a cost, but again, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഷൻ കാർഡിലാണെങ്കിൽ we can check on these things. Pivot എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും like kind of making things slightly more easier for you if your mission gets harder to complete. പിന്നെ research. So right now I have no idea what conquering and entire city mean, where I can find this city. So if I research on this, it is going to help me find out like what I need to do or where I need to go. എങ്ങോട്ട് പോകണം, എവിടെയായിരിക്കും സിറ്റി, ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം, മാപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല, സോ ഐ റിയലി കാൻ സേ മച്ച് ഓൺ ദാറ്റ്. എനിവേസ്, ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ലക്കിയാണ്, നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ വോണ്ട് ലെവൽ അപ്പ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഗോണ ഹെൽപ്പ് us a lot as you move forward in the game. So first ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ, മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകണം. മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല്, സോ അതൊരു ലുക്ക് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി ബുക്സ്, സോ ഓരോ സ്കിൽസിനും ഓരോ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഉണ്ട്. സോ ദറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എൻഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറി ബുക്ക് ആയിരിക്കും വായിക്കുക. അല്ല എക്യൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഐ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് സ്റ്റോറി ബുക്ക്. അതാണ് ഓരോ സ്റ്റോറി ബുക്ക്. ആൻഡ് ദ ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിപ്പോ തീരെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് വേണ്ടാത്ത ഒരാൾക്കാണ് ഈ ബോർഡ് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെഫർ ടു ദീസ് ബുക്സ്. ഇഫ് നോട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റൂൾ പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ സ്റ്റോൺമേയേഴ്സിന്റെ തന്നെ ദേ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് എ വെബ് ആപ്പ്, റൂൾ പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, where you can find these story books online. സോ അതിലെടുത്ത് വായിക്കാനും പറ്റും. സോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്റർ ആണ്. ഐ വോണ്ട് ടു ലെവൽ അപ്പ്. സോ വാട്ട് I'm going to do is I'm going to find 1439 on this book. 1439.
1439. Here it is. So when you read this, ഇതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബോൾഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 1439 it is a cost of 5 to master some survival skills. ഇതൊരിക്കൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 5 എന്നൊരു ബാക്കി വായിക്കാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല. കോസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്, which means that you have to roll 5 challenge dice. Okay, 5 challenge dice നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് ഡൈസ് പൂൾ. ഇതിന്റെ പെനാലിറ്റി എല്ലാം മേളിൽ ഇവിടെ വരും. Okay, so the good thing is that I actually have these two, right? So എനിക്ക് ഇത് കോസ്റ്റ് 5 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലുക്ക് ആക്ഷൻ ആണ്, ഈ മാസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ടോക്കൺസ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I can reduce that cost by 2. If I pay 2 tokens, I can reduce the cost by 2. So which is what I'm going to do, because rolling 5 is going to cost me a lot, especially in the beginning of the game. So I'm not going to take that risk as of now. So let's see. So I'm going to roll 3 dice. ഈ ഡൈസിനകത്ത് ടൈം, ഇത് പെനാൽറ്റി ആണ്, ടൈം ഉണ്ടാവും, ലൈഫ് ഉണ്ടാവും, മൊറൈൽ ഉണ്ടാവും, then no penalty and a setback. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. I'll explain that. Okay, that's not good. നമ്മൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ we start with these boost tokens. നമുക്ക് കുറച്ച് ഗുണമുണ്ട് പറഞ്ഞ. നമ്മൾ ആദ്യമേ സോ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് there is no penalty, you can just place it there. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം. So moral and life അല്ലെ? So maybe let's take a hit on both. I don't know if that was a dumb move. See, ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ തീരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമായിരിക്കും. ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗെയിം ഓവർ. So ഇത് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ these go into challenge dice pool, penalty challenge dice. Okay, so penalty നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Okay, so now you can read. So the good thing about is നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും it's going to be a successful ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്തായിരിക്കും ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താലും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോണ കോസ്റ്റ് യു സംതിങ്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് എന്റെ സ്കിൽസ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് took away some morale. At the same time എന്റെ ഹെൽത്തും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ സ്കിൽസ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് 1439. So 1439 it says, you master some skills that may help you to survive on this planet. Gain experience card 1458, 1 help and 1 overpower. 1 help, 1 overpower, and then what else do I get? So probably അതിനകത്തുള്ളതും ഇത് രണ്ടും സാധനം ഹെൽപ്പും ഓവർപവറും ആയിരിക്കും, which is kind of helpful for us in 1458. So let me find that card. Yes, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ്. സോ ഐ കീപ് ദിസ് ഹിയർ. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡൈസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അതായത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാസ്റ്ററിന് പകരം ഈ പർപ്പിളിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോ ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡൈസ് മിറ്റിഗേഷന് I don't have to suffer the penalty. I can place this here. That's how you mitigate the effect. ഇപ്പൊ അല്ല ഞാന് ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് it does not require you to it does not require any specific action. But ഏത് ആക്ഷൻ ചെയ്താലും as long as it's a time that you roll, you can place it here to mitigate its effect. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സെറ്റ് ബാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ when you place it, you gain a life. So I kind of knew this was going to happen, in the sense that because from the previous games എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇതിന് ലൈഫ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ I was okay with this, but getting a setback is not that easy. But let's see. All right, so then there's what do we do? Again, I'm going to continue with equipping. I want my weapon, some kind of weapon.
So for that, I'm going to go grab the help storybook. Help storybook, I'm going to find 1439. So that comes at a cost of 4 to equip your multi-tool. So I'm going to get a multi-tool. Of course, it comes at a cost of 4. It'll useful. So I'm just going to give one pack, like one help token, and roll 3. Okay, so I'm under setback. So when you roll a setback, it goes to the challenge dice pool. Other mitigated avilla, it goes back. So use you'll be able to refresh. I'll explain how that works. But if heart, so I'm going to place it here. So now as you can see, what it basically means is nammal ivide place then you gain a boost. So what that means is you place one boost token on one of these squares. Okay, ഇതിനകത്ത് ഈ ബൂസ്റ്റ് ടോക്കൺസ് ഇരിക്കുന്നതിന് ഗുണമുണ്ട്. ഈ ബൂസ്റ്റ് ഇപ്പം എന്റെ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ബൂസ്റ്റ് ടോക്കൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ബൂസ്റ്റ് ടോക്കൺ എനിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റീറോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. So 1439 it is. The multi-tool has taught you that there is no such thing as a locked door. Gain item. So basically, she's an engineer, so she's good at taking stuff or like opening locked doors. She's good at stealing stuff because of her skill in taking stuff. So ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് so which one was it? 1303. Okay, here we go. This is good. So this is a multi-tool. നമുക്ക് take action, help action, move actionൽ നമുക്ക് mitigate ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്, അതായത് മൂവ് ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് സ്റ്റാർ morale ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ I can place that dice here. When I'm helping, if I lose time, I can use the space here. അങ്ങനെ. Okay, so let's move on. I wish I could do some kind of research on this, but I think it's too early. കാരണം എന്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മിഷനിലേക്കാണല്ലോ എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. So let's see. ഇനി നമുക്ക് കാർഡ് ആക്ഷനിലേക്ക്. Card action വരുമ്പോഴത്തേക്കും, since this is a beginning, I would probably be more focused on things that I'm good at doing. So I'm good at doing, as of now, I'm good at doing take action. I'm good at doing help action. Yeah. I can even whisper, but I think anyway, ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ്. The cliffside shallows house a sea garden of bulbous plants. So we have sea garden. Do I want to dive? Probably not a good idea. I'm not skilled at movement. Dive then underwater movement. I can craft, I can consume. I'm good at consuming. So maybe that's exactly what I should be doing. I have a token, I have 2 places which I need. So yeah, let's go with that. So let's do 420. So what I do is take a storybook, yellow storybook 428 entry vacuum. So 428 entry vacuum adin cost avaikku. Consumer petal, it comes at a cost of 3. I think we can do that. 3. I'll roll 3. Oh, that's good. I think I'll place this setback here. Then the yellow action ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാം. So I gain a boost token for that. Then I'm going to place this also here. That also earns me another boost token on my card. Idoru no penalty, so this goes to the penalty challenge dice. So now let's read it. What happens if I consume a petal? 430, 428.
You feel a distinct but temporary improvement of your vision. Look at any adjacent location. North is 428, east is 634. Gain 1 boost. Okay. So see, northum eastum, which is good. See, നമ്മൾ ഈ ആസ്ട്രിക്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടേൺ എൻഡ് ചെയ്താൽ you have to move. Okay, that's one rule. When you move asterisks ആണെങ്കിൽ there is a certain cost that comes with it. But അല്ല അറിയാന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ it is only a cost of 1 die. Okay, so right now it says that I can look at one of the locations. 428 ആണ് നോർത്തിലോട്ട് പോയാൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ 634. I want to my mission എന്ന് പറയുന്ന conquer an entire city ആണ്. So I want to be as close as possible to land. Okay, I don't know where the city is, but I would like to be as close as possible to the land. So ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാം, ഞാൻ നോർത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I think that is still water until a certain point, but I wonder what comes, like what is in the east. So maybe I'll look at what 634. Oh wow. So this is 634. ഞാൻ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. And I'm going to suffer. See, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ? That's a penalty. ആ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ അതിനകത്ത് ചെന്ന് കയറി കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കും വെക്കാൻ. സോ വെൻ യു ഇപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഡാമേജ് വരാം, ഹൈപ്പോക്സിയ ഡാമേജ് വരാം, ഹീറ്റ് ഡാമേജ് വരാം, കോൾഡ് ഡാമേജ് വരാം. എന്ത് ഡാമേജ് വന്നാലും either you lose one health or you lose both of these together. ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പം 634ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനകത്തേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റും. So probably not a good idea. So I'll keep that back. I'm definitely not going towards that. So where do I go? So what do I, yeah, now next thing എന്ന് പറയുന്നത് 428 see, ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ സാധനം, നമ്മളൊരു കാർഡ് ആക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് you cannot do any more action until you are specifically asked to continue. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കിപ്പം ഈ എൻട്രിയിൽ ഇറ്റ് സേസ് യു മേ കണ്ടിന്യൂ now, which means that because it says on the entry that I can continue, I can probably do some other action. Otherwise, you cannot. Okay, you cannot. So I'm going to continue. So what I'm going to be continuing with this, I am good at plucking stuff. I'm good at overpower. ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, 2 ടോക്കൺ ഉണ്ട്. So maybe I should do that. I'm going to pluck this flower. So these are all plants. So I'm probably going to collect some plants. Let's see. So 428. So if it didn't ask me to continue, if it didn't say you may continue, then probably the next thing that I want to do is to move away from this place. There is nothing else that I can do here. So 428, pluck a flower. So it comes at a cost of 4. Comes at a cost of 4. Yeah, let's pay 1. Let's pay 1. I still need this. Let's pay 1. Comes at a cost of 4, so I'll roll these 3. That was not good. That definitely was not good. But I can put this here. So here. Trend moral. That's too much to suffer. So I'm just going to pay 1 boost. Reroll. Second time. That's not helping. So I think you've done. Sure. ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല ലൂസ് ചെയ്തല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോണ ലൂസ് 1 ടൈം. ടൈം ലൂസ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും പാട്. സോ യു വോണ്ട് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ഐ എം ഗോണ കീപ് ദിസ് വൺ. Reroll. Oh, okay, that's good. So that's a no penalty. So that was good. So let's read. 428. You unearth the vegetation, shaking water and dirt from the roots. A nearby sentient sees what you have done and smites you. Gain flora 1066 and curse 1385. It's too early to get a curse.
എനിക്ക് സെന്റിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കേഴ്സ് എങ്ങനെയാ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ എനിവേ ഐ ഗെയിൻ എ ഫ്ലോറ 1066. Okay, so this is the flora I gained. So this basically means ഈ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. വാട്ടർ, ദാറ്റ്സ് the same sign here. അതായത് ഞാൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും again it depends, like well you'll know it visually from the cards. നമ്മൾ കാർഡിൽ കാണുമ്പോൾ വാട്ടറിലാണെന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ you can place your dice here when you are at that particular location with water and you're performing some action. അതൊന്ന്. So it's a sea moon, so I'm going to place it here for now. Then I also gained a curse, and probably it was something important. Sentience അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ആവാം. ഞാനത് പ്ലക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വാട്ടർ കേഴ്സ് കിട്ടി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു റിമൂവ് ദിസ് കേഴ്സ്. സോ എനിവേ ഇത് റിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗോണ ബി ഓൺ യുവർ റിസർവ്. എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം 9x9 ഗ്രിഡ്, 3x3 കാർഡ്സ് ഗ്രിഡ് ഇവിടെ 9 കാർഡ്സ് ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഗെയിൻ മോർ കാർഡ്സ് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ റിസർവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടാബ്ലിലുള്ള ഓൾറെഡി ഗ്രിഡിലുള്ള കാർഡ്സ് വേണമെങ്കിലും റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ കേഴ്സ് കാർഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഹിയർ. Sorry, it has to go this way. I'll place it. Hold on, where do I place it? Maybe I'll place it like this. ഞാൻ ഇതെന്താ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കാർഡ്സ് ചില എബിലിറ്റീസ് തരും. അപ്പൊ അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. Okay, so this is what we get. Consider, ഇത് ഞാൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 5 കോയിൻ കിട്ടും, which is good. സോ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നൗ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ. സോ ഇങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകണ്ട, നോർത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് മലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, നോർത്തിൽ കുറച്ച് മലകളൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് മേ ബി കുറച്ചുകൂടി ലാൻഡ് കാണുമായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് 139. Let's go. അപ്പൊ 139 പോണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു റോൾ ഒരു മൂവ് ചാലഞ്ച് ടൈപ്പ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ മൂവ് ആക്ഷൻ, സോ ഐ റോൾ 1 ചാലഞ്ച് ടൈപ്പ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ടൈസ് പെനാൽറ്റി എന്നുള്ളതും ഇവിടെ നിന്നുള്ളതും എടുക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് റോൾ 1 die. Let's see. That's a time, so I'm going to place it here. So in traveling, I'm going to lose some time. That's what basically that means. Okay, so 139 it is. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് 139 എടുക്കും. So this is 139. So നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ലാൻഡിലേക്ക് എത്തി, which is good. So കാർഡിൽ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാം. I can see a lot of birds or like some kind of flying animals. Sorry, you can't look on the other side. Anyway, a winding network of streams flow around a lodestone. The cards bend down on it, so that's what I was just looking at. So ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ആർട്ടിൽ കാണാം ഈ സ്റ്റോൺ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Probably you can engage with that stone. I don't know if I'm good at that. I can do some practice. I don't know what practicing does here. I can leap. So probably ഇതെല്ലാം ചാടി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. I can study. What am I good at? I'm still good at scavenging. I mean, taking stuff. I'm good at practicing also. Should I practice? Should I cleave? If I cleave, probably rock, ഈ ഒരു lodestone break ചെയ്യാനായിരിക്കും. I might gain something, but at the same time, I might gain another curse. So I don't want to do that. I want to take things a bit more slowly. Maybe I'll try some practicing. Let's see what practice does. So that means 139 entry I get.
139. It says practice your choice of abilities. It comes at a cost of 4. I mean, why not? Let's go for it. I'll spend 1 token. So I'll be rolling 3. Okay. This goes here. Star. This goes here, which is good. This goes here. You gain another. Ayyo, the fill I won't be able to use this. This card will be replaced. So that's not good. Anyways, so let's read 139. So 139 says, practice your choice of abilities. Practice your ability to leap. Gain ability 1486. Cleave. Gain ability 1493 or scavenge. You may continue with the action matching that ability. That's not good. That's definitely not good. I don't know if it's something that helps. What do I want to do? Cleave. Scavenge. Leap. Do I want to leap? If I leap and leap cost chance in the scavenge is what I'm good at. So let's go with scavenge. 1510. Okay, so this is the ability that I gained. Scavenge. Even there is a special ability and it says that on a location with nearby X gain Y. And a spaceship in a wreckage in Adathanagil 1190 card. Rune caster in Adathanagil you gain something else. Treasure chest in Adathanagil something else. I think it's a rune caster. I'm not very sure. Let's see. Probably. Yeah, let's see. So, now at the scavenge because that's what it asked me to do. So, 139 here for scavenging comes at a cost of 3. I'm good at that. So, let's go ahead and do that. 3. Yeah, let's go for it. I don't think we are going to suffer any. Oh, that's good. We're lucky. Everything is here. So, all of my cards gain 1 boost each. Okay. So that gives us a scavenge for lost items in the moss near the stone. There is a moss near the stone. Okay, I'm not sure what is this here. Anyway, what do we get? Your fingernails are caked in dirt by the time you locate some coins. Gain 5 coins. You're gonna get 5 coins. Okay. Maybe I can equip something now. Do you want to try that? I mean, I'm not equip, buy something. Yeah, there is another buy you see the tiller. So maybe I think I'll take this opportunity to do that. Why don't we buy something? Let's buy something. 1439 buy. 1439 buy. It's at a cost of 2. Buy something from a traveling merchant. Let's go for it. But I don't have anything. But I'm gonna pay this. So I roll 1 die. So it's a setback. So it's gonna go here. Let's see what I can buy. Oh, a traveling merchant offers you the opportunity to buy a special product to support one of the 6 actions. Choose 1 or gain 1 boost. How? Pay 5 coins to gain magnetic goggles. So I want that. Or pay 5 to gain a bone masher. I think I want the look because I want to do some research. So let's go with magnetic goggles. So that gives me card 935.
Okay, so this is what I gained. This is what I bought. Oh, interesting. Anyway, so that costing me this 5. Okay, let that go. എനിക്ക് റിസർവിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ കാർഡേ വെക്കാൻ മറന്നു. So that's not good. Anyways, let's move from here. I'm going to move to 138. I want to keep moving to the west. So I'll roll 1 die here. No. That's not good. I can't lose more time, so I'm going to re-roll. That's because, yeah. Okay, so that's good. So 138 is right behind this. A huge lotus blooms in the hills near a tower. Do you know what? I don't want to do anything with the flower anymore. I've already got a curse. I don't know how to remove this curse. That's just sad. Anyway, I'm not going to do anything to this just yet. I'm going to do some research. I'm pretty sure it's going to cost me a lot. But let's do some research. In the game, മിക്കവാറും തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തീരാൻ ചാൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. But let's see. So research on this mission. So let's see 1592. It cost two. Oh God. Oh yeah, let's go for it. Oh no. Okay, let's put one here. Let's place this here. There's one more. I'm gonna reroll. That's really not good. Oh, that's so when I roll like this, I lose, but then I gain one more. It's not good. I'm not gonna get back this time again. My game is not going really well this time. I don't know why. 1439. You said right? Sorry, 1592. As elite members of the armed forces, you are here to shoot first and ask questions later. This mission requires that you find a city location, a type of vertical location card that notes the name of a city, town, village on the card and perform multiple overpower actions there. Gain the map of cities. 1251. So we are going to get the next card, 1251. Which is this? I'll place it here. Okay. Gain 1 boost token. So when placed, gain 1 boost token plus per adjacent card. So 1 on this one. ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ബഹളമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്നത്. If you are listening to that. All right. So do I want to do anything on this location? I probably do not want to do anything on this location. I have lost enough for now. So I'll just keep moving. I want to go to 137. Let's say this. Okay. 137 it is. Oh. With a lake at your back, all that remains of a large skeleton in the rocky meadow is a ribcage as tall as you. What a ജീവിച്ചിരുന്ന എന്തോ ജീവി മരിച്ചതിന്റെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Do I want to hide? Do I want to examine? Do I want to... What do you want to do? Craft. What am I good at? I'm good at foraging. I'll keep doing that. Forage this. So forage 137. Forage for a great bone. So cost of 2. I get 2.
refresh everything. So it's a cost of 2. Let's go. So that's a setback. What is the start? Let's go. Let's go back. 137. And 137 would be gain item 118. 1186. സോ എനിക്ക് കിട്ടിയ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യു എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നതെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ആ കാർഡ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് ആ സിമ്പിളുണ്ടോ, ആ സിമ്പിൾ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ സ്ലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡൈസ് വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. സോ ഈ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം മൂവ് ചെയ്യാം. ടൈമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ടൈം അവിടെ വെക്കാം. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും സെല്ലറിനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മേ ബി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കാശ് എടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എനിവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോവാം.